El mundo me de el valor en pulgadas y libras, pero no en courage. La lluvia azotaba los cales de Willow Creek, empapando los porches de madera y formando charcos en la cal principal. El barro se pegaba a los botes y los dobladillos, dificultando cada paso. El vestido de Eliza, pulido y delicado con el buen tiempo, ahora le agobiaba, empapado y goteando. Un paso en falso le hizo caer hacia adelante, cayendo con un golpe seco en el lodo, cada vez más espeso. Agitó los brazos intentando sostenerse, pero fue inútil. Sus rodillas, respaldizas por la lluvia y la suciedad, se hundieron ligeramente mientras los habitantes del pueblo estaban encarcajados. Mirala, y está hecho un poco de barro, gritó un hombre con voz aguda, ni siquiera pudo mantenerse erguida. Añadió una mujer señalando con un dedo torcido. Eliza sintió una presión en el pecho, cada palabra burlona se la clavaba como un clavo. Se incorporó a duras penas, con las manos apretadas contra el vestido, para limpiarse la mujer, con las mejillas ardiendo. El rostro de su madre apareció al otro lado de la cal, con una mirada fría y poco compasiva, sin dilatar consuelo, solo una silenciosa decepción. Las lágrimas la escocían en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Quería gritar, exigir que pararan, pero las palabras se le atascaron en la garganta, perdidas entre las carcajadas y la lluvia. La multitud le apretaba, un muro viviente de burla, cada dedo que le señalaba era un recordatorio de toda la vergüenza que había soportado. Sus pies se movían sin pensar, arrastrándose por el lodo mientras huía hacia las afueras del pueblo. El corazón la leche confusa en el pecho, al ritmo de la lluvia. Cada paso la hundía más en la tierra fría y húmeda, pero no se detuvo. Escapar era el único consuelo que podía encontrar, aunque fuera fugaz. Para cuando llegó al viejo rabal a la orilla del río, estaba temblando, empapada, agitada, se desplomó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y las manos aferradas a la tierra húmeda. El río a su lado fluía indiferente y constante, su gorgoteo como una suave canción de cuna contra la tormenta que le azotaba. Eliza apretó la cara contra los brazos, con el barro cubriendo sus mejillas, y sintió la familiar punzada de la desesperanza. Su mundo se había convertido en nada más que agua fría, tierra fangosa, y el eco de una risa cruel. Sin embargo, bajo ese peso sofocante, un débil pulso de supervivencia se negaba a morir. Entonces lo oyó. Un ritmo suave y distante que se elevaba por encima del viento y la lluvia. Cascos golpeando el suelo húmedo con ritmos rítmicos. Levantó la cabeza, entrecerrando los ojos a través de la niebla, y veía una figura solitaria acercándose. Un vaquero a caballo, con el sombrero bajo para protegerse de la lluvia, con una postura tranquila y inquebrantable. No era una vecina, no era un familiar, era otra persona, alguien que pudiera verla no como una broma ni como un fracaso, sino como una persona. Sus dedos se hundieron en la tierra húmeda, sus labios se separaron con la voz temblorosa, quizás no todo est perdido, pero el destino aún no había terminado con ella. La figura se acercó, sus cascos chapotando en el barro, cada golpe firme y pausado. La lluvia manchaba el abrigo del vaquero, y el cabello pegado se le pegaba bajo el ala ancha del sombrero. Sin embargo, se movía con una autoridad silenciosa que caló las risas de los lugareños. El pecho de Eliza se agitaba, su corazón latía confusa a un ritmo que apenas reconoce. Se apretó contra el grueso tronco del rabal, entre asustado y desesperada por ayuda. El vaquero desmontó con precisión, hundiendo ligeramente las botas en el lodo. Se acercó lentamente,
con la mirada suave pero firme, escadronando su rostro como si pudiera ver a través de las capas de vergüenza, y lodo algo intacto debajo, estás empapado dijo con voz tranquila, sin juzgar. No es lugar para quedarse, los labios de Eliza temblaron, su voz se quebró absorbida por el aire húmedo, el sintió una vez simplemente con silenciosa comprensión. Ya lo vio, pero más fuerte de lo que parece. Las palabras le resultaron extrañas en su dulzura, más fuertes de lo que parecen. Podría alguien verla sin burlarse de su peso, su torpeza, sus errores. El vaquero extendió la mano, no en señal de acusación ni de lástima, sino como ofrecimiento. Sus dedos rozaron los de él, vacilantes, temblorosos, pegajosos de barro. Durante un largo instante, lo miró fijamente, insegura de si se atrevería a confiar en ese gesto. Finalmente, con un suspiro tembloroso, se dejó levantar del lodo, su vestido chapotaba, aferrándose a ella, pero la calidez de su firme agar y la firmeza de sus brazos hicieron que el mundo se sintiera menos hostil, menos pesado. La acomodó en el lomo del caballo, con cuidado, con mesura, como si fuera un cristal frágil. Podía sentir el pulso de su cama debajo de ella, un marcado contraste con la tormenta de humillación que lacia en el pecho. ¿A mi leves? Susurró con voz pequeña y frágil. En algún lugar donde pases la noche salvo dijo, en algún lugar donde el barro y la lluvia no te definen. Los habitantes del pueblo estaban distantes ahora, sus gritos ahogados por el viento y la lluvia, incapaces de alcanzar este frágil momento de rescate. Eliza se aferró a la crin del caballo, con el corazón latiendo confusa, las mejillas manchadas de barro y lágrimas. Por primera vez desde que tenía memoria, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, podría ser más que la suma de la risa cruel, los dedos señaladores y el desprecio susurrado. El caballo avanzó, cada paso firme, alejandola del pueblo que la había despreciado, hacia un horizonte vasto y incierto, pero por primera vez, brillante de posibilidades. Y en algún lugar de silencio, el destino había comenzado su trabajo. A veces el camino hacia la seguridad está plagado de incertidumbre, y el coraje es el primer paso hacia lo desconocido. Eliza se aferró a la crin del caballo, con la lluvia gotando del ala del sombrero de vaquero, mientras el pueblo de Willow Creek se desvanecía tras un velo de niebla. El camino se extendía ancho y agreste, con senderos embarrados que atravesaban la interminable extensión de hierba y árboles. El vaquero cabalgaba en silencio, pero había un ritmo en su silencio, firme, como si cada movimiento estuviera medido para tranquilizarla sin palabras. Podía ver los cascos del caballo golpeando la tierra, salpicando agua y barro, y de alguna manera y sonido la persia, un latido en sintonía con el suyo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de movimientos cautelosos, redujo la marcha del caballo en un pequeño claro donde esperaba una carrera chirriante. La madera estaba desgastada, las ruedas resbaladizas por el barro, pero robustas. Desmontó y volvió a extender la mano, ayudándola a bajar con la misma precisión que momentos antes. No tienes por qué tener miedo dijo. Su voz transmitía una calidez que ella no había sentido en años, aunque era contenida y disciplinada. Esta carrera nos llevará un tiempo, lejos de ellos, lejos del juicio, Eliza sintió, rozando con los dedos la tela mojada de su vestido, las palabras le parecían imposibles,
Cada sílaba amenazaba con traicionar el fragile hilo de compostura que había forjado a su alrededor. Trajo saliva, dejando que el silencio hablara. El carro avanzó a toda velocidad, los ruedas chapotando en la tierra reblandecida. El aliento del caballo humiendo en el frío air matutino. La niebla se extendía por las llanuras, enroscándose alrededor de árboles nudosos, y el horizonte parecía infinito, vasto y despiadadamente abierto. Los ojos de Eliezer recorrieron los contornos del terreno, los amplios campos, las colinas lejanas, la temblorosa franja platida del río que reflejaba su propio camino incierto. Cada kilómetro la alejaba aún más del ridículo del pueblo que la había tildado de indigna. Cada kilómetro susurraba una promesa de posibilidad, eco un vistazo al vaquero. Su rostro estaba tranquilo, con una expresión indescifrable, pero sus ojos reflejaban una vigilancia silenciosa. Ni rastro de burla, ni sombra de duda. Solo una presencia firme y inquebrantable. Yo nunca he estado tan lejos de la ciudad, admitió en voz baja, con la voz apenas por encima del viento. La miró brevemente, con un pequeño asentimiento, como único reconocimiento. Entonces aprenderás, el mundo exterior no siempre es cruel, a veces, simplemente hay silencio, y el silencio tiene la capacidad de permitir que la gente se encuentre a sí misma. Pasaron las horas. La carreta avanzaba a trompicones por las vías llenas de bocas. El barro se pegaba con fuerza a las ruedas. La lluvia se suavizaba hasta convertirse en llovizna. Los dedos de Eliezer se apartaron el cabello húmedo de la cara mientras intentaba imaginar la vida más allá de la humillación. Imaginó un lugar donde pudiera existir sin la vergüenza oprimiendo cada respiración, un lugar donde su valor se mediría por el coraje en lugar de la apariencia. El vaquero no volvió a hablar durante un buen rato, dejando que el camino y el ritmo del viaje llenaran el silencio. Y en el silencio, Eliezer sintió algo que no había sentido en años, una curiosidad cautelosa y temblorosa, curiosidad por este hombre, por el mundo más allá del pueblo, por ella misma. Mientras el sol se abría paso entre las nubes, esparcen, do una tenue luz sobre los campos, la carreta coronó una pequeña colina, revelando un paisaje agreste y acogedor. Pastos ondulantes, algunos árboles dispersos y, a lo lejos, la silueta tosca de un rancho aguardaba, tranquilo, aislado, pero con la posibilidad de encontrar refugio y seguridad. El corazón de Eliezer latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino del primer y frágil susurro de esperanza. Quizás aquí, pensó, el barro y la burla no la definirían. Quizás aquí podría respirar la primera y verdadera libertad. La mano del vaquero se posó ligeramente en el borde de la carreta, guiando al caballo hacia adelante. Descansaremos pronto, dijo en voz baja y firme, y aprenderás que la fuerza no siempre ruge, a veces es silenciosa, y paciente. El camino fue largo, pero por primera vez sintió que podría llevarla a algo más que la supervivencia. La carreta avanzaba con estrépito sobre terreno irregular, cada boc le recordaba la distancia que habían recorrido desde el pueblo que la había humillado. Eliezer mantuvo la mirada fija en el horizonte, el maseco de campos y colinas lejanas que se extendían sin fin, y por primera vez se permitió imaginar una vida libre de burlas. El vaquero cabalgaba a su lado, con las riendas sueltas en una mano y la otra apoyada en el costado de la carreta. Su presencia era firme, inquebrantable, como la tierra misma.
Un silencio reconfortante los acompañaba en los momentos en que los palabras la habían abandonado. Has pasado por mucho dijo finalmente, con voz tranquila pero sin indagar. No todos ligan tan lejos sin romperse por completo. Los dedos de Eliza se apretaron en el borde del asiento de madera mojada. No se pudo. Sus palabras vacilaron, ahagadas por la incertidumbre. No se pudo ser otra cosa que esto, nigo con la cabeza suavemente, con la vista fija en la carretera. Esto no es lo que es lo que te han hecho. Y a veces sobrevivir es la primera forma de valencia. Todo lo demás, vin después, trajo saliva con dificultad, diciendo que sus palabras se adentraron en el nudo de miedo, y vergüenza que la había perseguido desde Willow Creek. Por primera vez no se sintió pequeña. No del todo, no en presencia de alguien que no se burlaba de ella, que no la medía en centímetros y kilos, mientras la carreta ascendía por una suave cuesta, apareció la silueta del rancho. Edificios de madera con humo saliendo de las chimeneas, animales moviéndose lentamente por los campos, una promesa serena de vida, y rutina que hasta entonces no había alcanzado. Eliza sintió una opresión en el pecho. Era algo desconocido, la esperanza se mezclaba con el miedo. ¿Podría ella pertenecer a este lugar? ¿Podría alguien pertenecer a este lugar? La voz del vaquero la sacó de sus pensamientos. Vamos despacio. El lugar es tranquilo, pero funciona. Aprenderás y encontrarás tu lugar. Ella asintió, sin saber si la crea, pero dispuesto a intentarlo. El camino la había traído hasta allí, lejos del ridículo, del barro y la vergüenza. Tal vez podría llevarla hasta el final. La carreta avanzaba lentamente por un sendero estrecho bordeado de árboles, y el río a su lado reflejaba la tenue luz de la tarde. La lluvia había cesado por completo, dejando solo el olor a tierra mojada y el suave susurro del viento entre las hojas. Reinaba una paz inquietante, imposiblemente pacífica después de la tormenta de Willow Creek. Eliza miró al vaquero con la mirada serena, la mandíbula apretada, las líneas de su rostro esculpidas por años de silenciosa resistencia. Sintió un destello de algo que no se había permitido en años, confianza, no ciega, no fácil, sino frágil y real. Al acercarse el rancho, el caballo aminoró la marcha, oliendo el familiar aroma de su hogar. El vaquero señaló hacia los edificios. Allí, ahí es donde te quedarás, no como un invitado, no como alguien a quien compadecer, sino como alguien que se gana el sustento, y con el tiempo, alguien que importa. Eliza trajo saliva, dejándose levar por las palabras. Quiso asentir, hablar, aprovechar su seguridad, pero simplemente se sentó, todavía empapada, todavía temblando, y dejó que la carreta la llevara. Y en ese momento de silencio, entre el rítmico golpeteo de los cascos y el suave crujido de la carreta, se dio cuenta de que el primer hilo de su antigua vida se había roto, un hilo al que se había aferrado por vergüenza y familiaridad. Y en su lugar, algo nuevo comenzaba, una frágil y temblorosa promesa de seguridad, de confianza, de sí misma. La tranquilidad del rancho prometía seguridad, y pruebas aún no vistas. La resistencia suele ser silenciosa, y el respeto se gana en los espacios donde nadie mira. Eliza bajó de la carreta. El barro aún se le pegaba confusa al vestido y los botas. El rancho se extendía ante ella. Edificios de madera calentados por el humo de los chimeneas, galinas picoteando la tierra húmeda, un caballo relinchando a lo lejos. Todo olía a tierra, a madera y a algo tenazmente vivo. El vaquero, Silas, estaba de pie junto a ella,
con el sombrero en la mano y la mirada tranquila pero atenta. Est sira tu hogar por un tiempo, dijo con voz firme. He trabajo que hacer, nada sofisticado, nada indulgent, pero si perseveras, encontrarás tu lugar. Eliza asintió, tragando saliva para contener el nudo de nervia, sismo que la subía a la garganta. Quería hablar, hacer preguntas, encontrar consuelo, pero solo logró decir un suave sí, señor. La primera mañana ligó con el frescor de la luz matutina filtrándose por las ventanas, la cocina olía a café y lina, los hijos de Silas corretiban, pequeños y enamorados y sus risas rompían el silencio. Primera tarea dijo Silas con voz tranquila, alimentar a los galinas, Eliza dudó, el galinero se alzaba ante ella, madera majada y respaladiza por la lluvia y el barro. Los galinas cloquiban y picotiban, con ojos penetrantes y inflexibles. Le temblaban las manos al alcanzar el alimento, esparcían, do los granos de forma desigual, las plumas le raziban los brazos, se estremeció, con el corazón latiendo confusa en el pecho, y las mejillas calientes de vergüenza por su torpe intento. Se las observaba en silencio, con los brazos cruzados. No dijo nada, ni crítica ni compasión, solo una presencia silenciosa. Su mirada, firme y serena, tenía un peso que parecía a la vez juicio y oportunidad. Al mediodía, el sudor y el barro se mezclaban en su piel, el vestido pegado al cuerpo, los músculos doloridos por una labor desconocida. Sin embargo, una pequeña satisfacción se apoderó de su pecho, había completado la tarea. No a la perfección, no con gracia, pero completada. Al anochecer, la luz dorada se filtraba por las ventanas y los motes de polvo flotaban perezosamente en el calor. Eliza se sentó junto al fuego, secando las manos, su corazón aún resonaba de cansancio y un orgullo silencioso. Silas recorrió la habitación, revisando las tareas en silencio, ascensión, do de vez en cuando, no eran palabras, sino un reconocimiento. Ella lo observaba, como se movía confusa contenida, cada quien deliberada, mesurada. Algo en su firmeza hacia que la cosa pareciera menos intimidante, menos extraña. Una vocecita le interrumpió. Mi buena alimentando a las galinas, dijo uno de los niños, con los ojos muy abiertos, indeciso. Eliza rió suavemente, negando con la cabeza. Estoy aprendiendo, admitió, las palabras eran breves pero sinceras, un puente había empezado a formarse, pasaron los días, la rutina se acomodó. Reparar cercas, a cargar agua, cuidar a los animales, tareas que antes parecían imposibles se volvieron manageables. Eliza descubrió músculos que desconocía, una paciencia que no creía poseer. Se las observaba en silencio, ascensión, do y reconocían, do en voz baja en lugar de palabras, diciendo que su trabajo hablara por sí solo. Y poco a poco, los primeros indicios de orgullo propio comenzaron a reemplazar la vergüenza que había arrastrado desde Willow Creek. La casa ya no era solo un refugio, era un escenario para la resiliencia, y cada pequeño éxito era un testimonio de su resistencia. Las noches eran tranquilas. La lluvia en el tejado, el suave murmullo del río cercano, los sonidos lejanos de los animales acomodándose. En esos momentos, Eliza se permitió respirar profundamente, con el cuerpo dolorido, el espíritu enérgico, pero cada vez más fuerte. La casa estaba en silencio, pero en silencio ya estaba echando raíces el cambio. Los días se confundían en un ritmo de trabajo y observación silenciosa. Eliza se movía por el rancho como una sombra que aprende a formarse, tímida al principio, luego gradualmente más firme.
Cargaba cubos de agua, reparaba circus con madera espera, y estilada, y alimentaba a los animales con minuciosa precision. Su cuerpo la dolia de una manera que nunca antes la había dolido, los músculos la ardían, las manos estaban enrojecidas por el trabajo, pero cada dolor era una prueba de que estaba soportando, sobreviviendo y lentamente convirtiéndose en parte de ese lugar que alguna vez la había percibido extraño. Se las observaba, a menudo desde la distancia, con expresión tranquila y inflexible, a veces un asentimiento, a veces una breve mirada de reconocimiento, pero siempre paciente. No hacían falta palabras de elogio, su silencio lo decía todo. Una tarde, forcejeo con una puerta particularmente resistente, cuyas bisagras oxidadas chirriban con cada tirón. El sudor le corría por la cara, mezclado con tierra y mugre. Le temblaban los brazos, respiraba con dificultad, y sintió el familiar susurro de la vergüenza volviendo a ella, como recordatorios de los burlas de Willow Creek. Lo estás haciendo bien, dijo una voz en voz baja. Si giro y vaya a Silas apoyado en la vala, con la mirada fija en ella, ni compasión ni juicio, solo observación. Eliza tragó saliva, asintió y volvió a tirar. La puerta finalmente cedió con un chirrido agudo, abriéndose de golpe. Su pecho se llenó de cansancio y triunfo. Silas le dedicó una pequeña sonrisa casi imperceptible y por primera vez sintió reconocimiento, no por la perfección, sino por el esfuerzo, la resistencia y el coraje. Las tardes traen compañía tranquila. Eliza aprendió a hornear pan con los hijos de Silas, y la risa inundaba la cocina a pesar del desorden de harina y rodillos. Encontraba alegría en las pequeñas victorias. Un huevo perfectamente cascado, un pan que ludaba justo. Cada éxito era un bálsamo para las cicatrices de la vergüenza que arrastraba. La casa, antes silenciosa y imponente, se convirtió en un santuario. Sus paredes ya no parecían barreras, sino testigos de su crecimiento. Ya no era solo una visitante. Era una presencia, ganada con sudor, paciencia y persistencia. Los suaves asentimientos de Silas, las pequeñas palabras de aliento de los niños y incluso los ritmos familiares de los animales. Todo ello le integraba al tejido del rancho. La noche cayó, las estrellas se asomaban entre las nubes que se habían despejado tras un largo día. La lluvia repiqueteaba suavemente en el tejado, y el río murmuraba su canción eterna. Eliza se sentó junto al fuego, con las manos calientes y el corazón más pleno que en años. Se permitió sentir orgullo, por pequeño y frágil que fuera. Se dio cuenta de que el respeto no siempre ligaba con grandes gestos. A veces ligaba silenciosamente en pequeños reconocimientos, en el ritmo del trabajo diario, en la mirada de alguien que simplemente observaba y comprendía. Y en esa cosa silenciosa, con sus pasos crujientes y su calor constante, echaron raíces las primeras semillas de la confianza. Estaba aprendiendo no solo a soportar, sino a importar. Para sí misma y para quienes habían empezado a verla por algo más que su figura. Y poco a poco, los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse. La confianza comienza en los gestos más pequeños y los corazones se ablandan con la calidez de los momentos compartidos. La luz de la mañana se derramaba en la cocina, dorada y suave, atrapando las motas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Eliza se movía entre las mesas y mostradores con el pelo espolvoreado de harina, las mangas arremangadas y las manos ocupadas dando forma a la masa. Una risa resonaba tras ella lidra genuina,
los ninos del rancho, los hijos de Silas, ayudaban a su torpe manera, rindo entre la harina derramado y los huevos rotos. Eliza hizo una pausa, apartándose un mechón de pelo de la frente y, por primera vez, se permitió una leve sonrisa. Estos momentos simples, imperfectos eran suyos. Podía sentir como los límites de su antigua vergüenza se suavizaban, reemplazados por algo más cálido. Silas entró en silencio, apoyado en la puerta, observando. No necesitaba hablar, su presencia le bastaba. Su mirada se suavizó al ver a Eliza guiar a los niños, con manos suaves pero firmes, y voz paciente. Cuidado con los huevos, dijo finalmente, en tono bajo y con un dejo de humor. Eliza lo miró con las mejillas sonrojadas. Creo que están aprendiendo, dijo con voz baja pero firme. Si lo son respondió asintiendo levemente. Y tú también estás aprendiendo. Las palabras fueron quietas, casi perdidas bajo el bullicio matutino, pero tenían peso. Eliza sintió un aleteo de algo desconocido, una aprobación que no estaba ligada a la vergüenza, un reconocimiento que no estaba cargado de lástima. Más tarde en el campo, se movía entre los hileras de hortalizas y pequeños cultivos, con las manos hundidas en la tierra y el sol a la espalda. Silas trabajaba cerca, reparando una cerca, con movimientos mesurados y tranquilos. De vez en cuando, la miraba y sus miradas se cruzaban brevemente, una comprensión tácita entre ellos. Los niños la siguieron, imitando sus acciones y haciendo preguntas sobre la tierra y las plantas. Eliza respondió con paciencia, mostrándoles cómo doblar sin romperse, cómo cuidar sin forzar. Cada explicación, cada corrección amable, era un pequeño puente que se construía entre ella y esta familia tranquila que la había aceptado. La tarde cayó, teniendo el rancho de suaves tonos ámbar. El olor a pan cocido y humo de lina inundaba las habitaciones. Eliza y Silas estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, con los niños riendo y comiendo entre ellos. La conversación era mínima, interrumpida por breves miradas compartidas y sonrisas fugaces, pero en su sutileza, la intimidad comenzó a crecer. Sus manos descansaban ligeramente sobre el borde de la mesa. Se dio cuenta de que ya no contaba sus errores, ni comparaba sus fracasos con un mundo que la había rechazado. Aquí, cada pequeño éxito importaba. Cada risa compartida, cada gesto de aprobación, cada pequeño gesto de reconocimiento se convertía en un hilo en la confianza que teía. Más tarde esa noche, se encontraba junto a la orilla del río, con la luz de la luna reflejándose en las suaves ondas. El calor del día persistía en su pecho, mezclándose con el dolor persistente del trabajo y el esfuerzo. Respiró profundamente, saboreando la libertad en el aire fresco de la noche, sintiendo el primer cambio sutil en su corazón, y en esos momentos de tranquilidad, descubrió que la pertenencia se construyó, con un acto de ternura a la vez. Las tardes en el rancho empezaban a parecer menos tediosas y más rituales. Eliza las disfrutaba con una renovada confianza, horneando pan con los niños, compartiendo pequeñas risas mientras se derramaba la harina, y vislumbrando las raras y discretas sonrisas de Silas. La cosa misma parecía respirar con ella. Las tablas del suelo crujían bajo pasos familiares, la estufa zumbaba suavemente en un rincón, y los animales se movían con un ritmo predecible. En este mundo predecible, descubrió espacio para una alegría sutil. Una tarde, ayudó a los niños a recoger huevos del granero. Una gallina particularmente astuta pasó corriendo junto a sus pies, haciéndola tropezar con Silas, que había venido a revisar la cerca. ¿Estás bien?, preguntó,
firm y tranquilo, sus manos rezando los de ella para estabilizarla. Las mejillas de Eliza se sonrojaron, estoy bien, respondió soltando una risita a su pesar. Cuidado dijo en voz baja, casi burlona, no todo en la vida se camara por ti. Las palabras eran sencillas, pero perduraron. Sintió una punzada de calidez, no solo por el roce de sus manos, sino por la confianza en su presencia. No la intimidaba, no la dominaba, simplemente estaba allí, ofreciendo estabilidad donde antes solo había sentido inestabilidad. Los días se convirtieron en semanas. El ritmo del rancho le impulsó, encendiendo resiliencia poco a poco. Alimentar a los animales, reparar cercas, cocinar y cuidar a los niños. Todo se convirtió en indicadores de su creciente fortaleza. Cada éxito era personal, pero lo sentía profundamente. Empezó a comprender que la competencia era más que física. Era paciencia, persistencia y el coraje de continuar incluso cuando el miedo le decía lo contrario. Silas lo notó. Pequeños asentimientos, breves palabras de aprobación, o simplemente quedarse quieto mientras ella completaba una tarea. Eran sus maneras de reconocer su crecimiento sin exagerar. Y poco a poco, esos reconocimientos silenciosos importaron más que cualquier aplauso que ella hubiera anhelado en el pueblo que había dejado atrás. Una noche, después de terminar las tareas, Eliza y los niños se sentaron afuera. El cielo se tenía de morados apagados y naranjas suaves. El air olía a tierra, lluvia y humo de lina. Silas se unió a ellos, sentado en un post bajo de la cerca, observando cómo los niños charlaban y reían. Eliza lo miró, con curiosidad y algo más suave que le apretaba el corazón. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido? Preguntó con cautela. Estudió el horizonte con voz tranquila. No. El arrepentimiento no suele enseñar nada que valga la pena conservar. Las partes difíciles. Te recuerdan lo que importa. Ella asintió lentamente, comprendiendo más de lo que sus palabras transmiten. En ese instante, la tensión tecida entre ellos se disipó. No era amor no en el sentido romántico, sino una confianza frágil, un lento reconocimiento de que podía ser valorada por quien era, no solo tolerada por lo que podía hacer. Cayó la noche y las estrellas brillaron sobre el tranquilo rancho. Las luciérnagas parpadeaban perezosamente en el jardín, y el suave murmullo del río acompañaba el silencio de la noche. Eliza se quedó de pie al borde del porche, respirando hondo, sintiendo los primeros brazos de pertenencia asentarse en su pecho. Pero, ni siquiera el corazón más tierno pudo evitar la tormenta que se avecina. El coraje no se mide en la cama, sino en la tormenta que pone a prueba tu alma. El cielo se oscureció con una intensidad repentina, las nubes se extendían por el horizonte como una marea de tinta. El viento azotaba el rancho, sacudiendo las ventanas, doblando los árboles, y azotando los mechones sueltos del cabello de Eliza. Se detuvo en la puerta, con el pecho encogido, y la mirada fija en el horizonte lejano. Algo salvaje se avecinaba, y sabía que exigiría más que sus manos o su trabajo, exigiría valencia. Silas se movía en silencio a su lado, ajustando las riendas de los caballos, con movimientos pausados y serenos. Se acerca una tormenta. Tenemos que asegurar el establo y a los animales, dijo en voz baja pero firme. Eliza asintió, la adrenalina disipaba la fatiga que se había instalado en sus extremidades tras semanas de trabajo.
Sentia los latidos de su corazón, rapidos y urgentes, pero no dudo. La tormenta no permite vacilations. La lluvia ligo como un torrent, azotando la cara, empapando la ropa en segundos. El viento azotaba los campos abiertos, amenazando con lanzar cubos y herramientas como si fueran juguetes. Luchó con las puertas del granero, con la madera hinchada por la humedad y los bisagras rígidas y inflexibles. Le dolían los brazos, las manos enrojecidas de agarrar las manillas majadas, pero no se detuvo. Silas apareció a su lado, apuntalando la puerta. Apoyet, no luches contra la madera, trabaja con ella. Juntos cerraron las puertas a la fusa, protegiendo el granero del viento creciente. Los músculos de Eliza gritaban, el sudor y la lluvia se mezclaban en su piel, pero ver el granero firm le infundió orgullo. Entonces sonó la alarma. Los niños gritaban desde el borde del campo. Una carreta despacada se había soltado de su amar y corría hacia el arroyo, donde el agua había subido peligrosamente por la repentina tormenta. Eliza se le encogió el corazón, no pensó, corrió. Sus botas se hundieron en el barro, su vestido empapado, agitando los brazos al llegar a la carreta. Silas estaba a su lado, pero ella tomó la delantera, agarrando la carreta, tirando contra su impulso, arrastrándola del borde con todas sus fuerzas. La niña dentro se aferró a su brazo, con el terror reflejado en sus ojos. Estaban susurró con voz firme a pesar de la tormenta que los rodeaba, y estés a salvo. La niña temblaba, el barro la manchaba las manitas y las mejillas, pero poco a poco, la confianza empezó a cobrar forma. Las manos de Eliza ardían, sus músculos gritaban, pero no flaqueó. Las horas transcurrieron así. La lluvia se convirtió en viento, el viento en caos. Los árboles caían cerca de las cercas. La madera del granero crujía bajo el peso del agua. Y aún así Eliza avanzaba sin descanso. Transportaba provisions, aseguraba animales, rescataba lo que podía salvar. Cada tarea la ponía a prueba, cada decisión se sopesaba contra el miedo. Silas observaba, atónito, pero en silencio. No necesitaba hablar. La tormenta revelaba su valencia, su resiliencia, su determinación inquebrantable. El barro y el agotamiento que una vez la definieron persieron desvanecerse bajo el fuego de sus acciones. Cayó la noche, negra y implacable, pero la furia de la tormenta persistía. Eliza guió a los hijos de Silas a un lugar seguro, cubriéndolos con mantas y revisándolos en busca de rasguños y mortones. Su propio cuerpo estaba empapado, temblando, pero su mente permanecía alerta, concentrada, firme. En el caos, vislumbró su propio refugio. Ya no era la chica que cayó en el lodo de Willow Creek. Ya no temblaba ante los burlas. Ya no se la juzgaba por el peso que cargaba. Era la fuerza encarnada, alzándose con la tormenta, dominando su propio coraje. Para cuando la lluvia ameno, para cuando el viento ameno, el rancho había sobrevivido, denado, maltratado, pero intacto. Eliza estaba junto a Silas, con los hombros doloridos, el corazón latiendo con fuerza, el barro y el sudor mezclados en la prueba de su resistencia. La mirada de Silas se cruzó con la de ella, sin palabras, solo un asentimiento, respeto, tecido, inquebrantable, ganado. La tormenta exterior reflejaba la tormenta interior, y ella había afrontado ambas con un coraje inquebrantable. La furia de la tormenta finalmente comenzó a menar, dejando el rancho empapado, destrozado y tembloroso. El barro se pegaba a los botas de Eliza, su vestido se le pegaba a la piel, su cabello gotaba agua y viento.
Sin embargo, su pecho subía y bellaba de alegría, no de agotamiento, había enfrentado el caos, había enfrentado el miedo y había salido ilsa, Silas se movía a su lado, silencioso pero presente, los niños ahora a salvo, se abrazaban, con los ojos muy abiertos y llenos de barro. Eliza se agachó, apartándoles el pelo empapado por la lluvia de la cara, murmurando palabras tranquilizadoras. Estás a salvo dijo en voz baja pero firme, nada te hará daño ahora. Las palabras, aunque dirigidas a ellos, resonaron más profundamente en su interior. La seguridad se la había ganado, no se la había dado. El coraje se lo había pedido, no se lo había prestado. Evaluaron los danos. Las cercas se estilaron, el techo del granero se derrumbó parcialmente. Las herramientas estaban esparcidas por los campos fangosos. La mayoría se habría desesperado, la mayoría se habría retirado, pero Eliza, empapada y temblando de adrenalina, solo veía desafíos esperando ser superados. Silas le entregó un martillo y clavos, lo arreglamos, dijo simplemente. Juntos, la palabra le resultó extraña al principio, luego la tranquilizó. Ella lo acompañó a reparar las cercas, a apuntalar el granero y trasladar suministros con una fuerza que desconoce. Cada golpe de martillo, cada tirón contra la madera empapada, cada carga de pesados sacos de pinzo era una declaración. No sería invisible, no se dejaría definir por la vergüenza. Más tarde, los niños jugaban tranquilamente cerca de la casa, con sus risas frágiles contra los restos del viento y la lluvia. Silas y Eliza trabajaban codo con codo, creando un ritmo sin necesidad de conversación, movimientos medidos, confianza implícita, resistencia compartida. Cuando una viga amenazó con derrumbarse, Eliza no dudó. La levanto, la sujeto y la colocó en su lugar con fuerza y precisión. Los ojos de Silas se abrieron ligeramente. Un breve reconocimiento de lo que ya sabía. Has cambiado dijo en voz baja, casi para sí mismo. Los labios de Eliza se curvaron en una sonrisa cansada y manchada de barro. Tenía que hacerlo. Admitió con la voz ronca, tenía que ser más de lo que me obligaron. Y en ese momento, de pie entre los escombros de la tormenta, se dio cuenta de que lo había logrado. Había enfrentado el miedo, el caos y sus propias dudas, y había sobrevivido. No como la chica que cayó en el lodo, sino como alguien más fuerte, más valiente, más inigable. Cayó la noche y los densos nubes se despejaron para revelar un cielo estrellado. El rancho permanecía tranquilo, destrozado pero con vida, y Eliza permanecía al borde del campo, respirando profundamente, con el barro y el sudor aún pegados a su piel. Silas se acercó en silencio y le tendió la mano, no para guiarla ni para rescatarla, sino como un gesto de respeto tecido. Ella la tomó y, por primera vez, se sintió realmente vista. La tormenta había puesto a prueba su cuerpo, su corazón, su coraje, y tras ella, su valor era inigable. El verdadero coraje no consiste solo en sobrevivir a las tormentas. Consiste en mantenerse firme cuando el mundo espera que te inclines. Eliza regresó a Willow Creek, el pueblo que una vez la ridiculizó, que la había rodado de lodo y burlas. Las calles eran estrechas, familiares, pero ahora cargadas de tensión. Los susurros se extendían entre la multitud, y los miradas la seguían con una mezcla de curiosidad, incredulidad y inquietud. Desmontó con cuidado con los botas manchadas de barro, el cabello húmedo pero el ánimo inquebrantable. Silas estaba a su lado, estoico y firme, su presencia como escudo y promesa. Los niños se aferraban a los bordes de la carreta, con los ojos muy abiertos, pero confiando en ella.
Un silencio si epidero de la plaza. Rostros que recordaba vecinos, comerciantes, incluso parientes lejanos la observaban. El juicio y el recuerdo si entremes clavan con una curiosidad reticente. Podía sentir su escepticismo apoderándose de ella, pero enderezó los hombros, erguiéndose más de lo que jamás se había atrevido. La asamblea municipal comenzó en el salón churriente del antiguo juzgado. Si elzaron voces agudas y acusadoras, que derecho tienes a regresar, preguntó una mujer con los ojos entrecerrados, después de la vergüenza que trajiste. Eliza se quedó sin aliento por un instante, con un susurro del viejo miedo rozando el pecho. Pero se tranquilizó, diciendo que la tormenta de su propio coraje se calmara. Miró a su alrededor con la mirada firme y habló, no con ira ni con súplica, sino con la serena fortaleza que la había sostenido en cada prueba. No he ocultado nada, dijo con voz clara y inquebrantable, he enfrentado tormentas que jamás imaginarias, he cargado con peso miedo, burla, responsabilidad y estoy aquí no por compasión, sino por la verdad. Los murmullos volvieron a levantarse, algunos burlones, otros inseguros, pero ella les sostuvo la mirada, firme, se les dio un paso al frente, silencioso pero autoritario, ella salvó a mi familia, salvó este rancho. No pidió agradecimientos, no buscó la gloria, actuó porque era lo correcto, y hizo es más de lo que cualquiera de ustedes puede reclamar. La sola se estremeció, el peso del silencio oprimiendo a quienes se habían burlado de ella. Eliza sintió una chispa, frágil, pero innegligible. El coraje no era solo su armadura, era la voz que ella no podía ignorar. Continuó, con cada palabra mesurada, resonando con honestidad. El mundo mide el valor en centímetros y kilos en apariencias. Pero el verdadero valor se mide en aquí, en corazón, en valencia. Y he vivido esa valencia, no para demostrar mi valía, sino para demostrar a mí misma que importo. Los rostros se suavizaron, algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros la observaron con una nueva perspectiva, curiosidad, respeto, vacilación. Los niños en la habitación susurraban entre sí, con los ojos muy abiertos, percibiendo el poder de la verdad al descubierto. Los habitantes del pueblo que se habían reído de su queda en el barro no podían negarlo. Eliza se había convertido en algo innegligible, no en una víctima, no en una broma, sino en una fuerza, integridad y coraje inquebrantable. Se les observaba en silencio, su presencia la sostenía, dando peso a sus palabras sin un solo roce. Y en ese silencioso apoyo, Eliza comprendió que esta prueba no era para ellos, sino para ella, para la chica que una vez se había doblegado ante el ridículo. Para la mujer que ahora se erguía con la frente en alto, la noche cayó sobre el juzgado, la luz se desvaneció a través de las ventanas polvorientas. Los susurros se suavizaron en murmullos de reticente admiración. Las miradas que antes habían sonreído con desprecio ahora permanecían en la mirada de reconocimiento, y en lo más profundo de su ser, Eliza sintió un cambio, no en el pueblo, no del todo, sino en ella misma. El juicio había comenzado, y el coraje había hablado más fuerte que la vergüenza. Los murmullos en el juzgado aumentaron, ahora vacilantes, mientras Eliza mantenía la cabeza en alto. Cada susurro, cada mirada de reojo, le recordaba a la chica que había huido de Willow Creek avergonzada. Pero esa chica ya no estaba reemplazada por una mujer que había soportado tormentas, salvado vidas y enfrentado el miedo sin pestañear. La mirada firme de Silas no flaqueó, permaneció en silencio junto a ella, un pilar de calma en la tensa habitación.
Su presencia era un recordatorio, la valencia no se limitaba solo a la acción, sino a mantenerse firme cuando el mundo espera quejas. Uno a uno, los habitantes del pueblo dieron un paso al frente, algunos con disculpas, otros vacilantes, pero todos impulsados por lo que habían presenciado, por lo que no se podía negar. Te subestimamos, admitió un hombre mayor con voz ronca y la mirada baja. Nunca más cuestionaremos tu valía. Los labios de Eliza se curvaron en una pequeña y firme sonrisa. No necesitaba su aprobación, nunca había sido su objetivo, pero el reconocimiento, dicho en voz alta, tenía peso. Confirmaba lo que siempre había sabido, la valencia, el corazón y la integridad importaban mucho más que el ridículo o las apariencias. Los niños, antes observadores con los ojos abiertos, ahora la miraban con admiración, rozando sus pequeñas manos con las suyas. Muy valiente susurró uno. Eliza se ardilló levemente, con las manos apoyadas en las rodillas, y su voz era suave. La valencia no es la ausencia de miedo, dijo en voz baja, sino la decisión de actuar de todos modos. Y ustedes, cada uno de ustedes, pueden encontrar esa fuerza en su interior. Ni siquiera los críticos más duros pudieron ignorar la verdad de sus palabras. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez no era tensión, sino respeto. Reconocimiento de una valencia que había trascendido la burla, el ridículo y la vergüenza pasada. El pueblo empezó a cambiar lentamente. Rostros que antes se burlaban ahora se suavizaban. Asentimientos y murmullos de aprobación se extendían. Ella no solo había regresado, sino que se había transformado. El arco moral había cambiado, la balanza del juicio se inclinaba a favor de la verdad, y la resiliencia. Silas le puso una mano brevemente en el hombro, liger y firme. No hicieron falta palabras, el toque era afirmación, respeto y un orgullo silencioso. Eliza lo sintió no como un regalo, sino como el reconocimiento que se había ganado con sudor, determinación y valencia inquebrantable. Al anochecer, Willow Creek ya no era el mismo pueblo que había dejado. No todos la habían perdonado, no todos la habían olvidado, pero el respeto había empezado a florecer donde antes prosperaba el ridículo. Ella había reclamado su lugar, no como un espectáculo, no como alguien a quien compadecer, sino como una mujer cuyas acciones hablaban más fuerte que las palabras o la apariencia. Eliza salió del juzgado, con la fresca brisa vespertina en el rostro, y las estrellas brillando en el cielo. Respiró hondo, con el corazón sereno, y la mente despejada. La tormenta que le azotaba había pasado, la tormenta que le embargaba había revelado su fuerza, y cuando el pueblo finalmente la vaya, pudo abrazar la vida que había construido. Cada amanecer es una promesa, y cada corazón lo suficientemente valiente para levantarse gana su luz. La primera luz de la mañana se extendía por el rancho, derramándose dorada sobre los campos empapados de rocío y los edificios de madera. Los pajaros se agitaban, sus cantos tentativos pero persistentes, levando el suave ritmo de un nuevo día. Eliza salió al porche, extendiendo los brazos hacia el calor, con el corazón firme y una silenciosa anticipación. Silas ya estaba allí, apoyado en la barandilla, con la vista fija en el horizonte. El viento le acariciaba el pelo, rozando ligeramente su rostro. Por un instante, el silencio los atrapó. Una respiración compartida, la cama ante una vida plenamente abrazada. Los niños corrían por el patio, con la risa burbujeando sobre la hierba esquerzada. Eliza observaba, con el pecho hinchido de orgullo y ternura. Alguna vez había sido invisible, objeto de burla y vergüenza.
Ahora era part integral de este lugar, una presencia difusa y calidez, vista y apreciada. Si giro hasha silas, encontrando en su mirada firm el reflejo de todo lo que había sido. No se pronunciaron palabras, no hicieron falta. Un reconocimiento se extendió entre ellos silencioso, profundo y profundo, se acercó lentamente, sus botas crujendo sobre la tierra helada. El corazón de Eliza se agitó, no dimido, sino de una frágil esperanza. Se detuvo ante ella con la mirada serena y inquebrantable. Eliza dijo en voz baja con la gravedad de todo lo que no decía, nunca necesite salvarte, te salvaste sola, pero, si me aceptas, quiero pasar el resto de nuestras mañanas y noches a tu lado. Si cuido sin aliento, había cenado con respeto, con pertenecer, con valor, pero esto superaba cualquier expectativa. Asintió con una voz apenas por encima de un susurro, pero clara, sí, silas. El sonrió, una curva cálida y poco común en sus labios, y extendió la mano. Ella la tomó, sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, y en ese simple gesto, toda una vida de pruebas, de tormentas superadas, de coraje soportado, pareció encontrar su recompensa. Los niños vitoriaban, corriendo entre ellos, y la risa se elevaba como música en el aire fresco de la mañana. Incluso los animales parecían percibirlo, los caballos relinchaban suavemente, los galinas cloquiban su saludo matutino, y el viento traía consigo la promesa de una nueva vida, libre de vergüenza. Eliza sintió que el peso del pasado se levantaba ligeramente de sus hombros, reemplazado por calidez, pertenencia y la dulce certeza del amor ganado a través de la persistencia y el corazón. A medida que el sol ascendía, derramando oro sobre la tierra, contempló los campos, la casa, el río que brillaba a la luz de la mañana. Cada momento de humillación, cada paso en el barro, cada acto de valencia, pasó por su memoria y comprendió. Cada prueba la había traído hasta cada queda, cada lucha, cada tormenta había sido un camino hacia este amanecer. El coraje es la medida de un alma, no la forma de su caparazón. La mañana se hizo más profunda, la luz del sol se derramaba por el rancho en oladas de calidez. Eliza caminaba lentamente por los campos, con Silas a su lado, los niños saltando delante, con risas que scintillaban como campanas en el aire fresco. La casa, antano un lugar de trabajo y tranquila resistencia, ahora rebasaba vida y pertenencia. Cada rincón, cada viga, cada tabla desgastada era testigo de su viaje, pruebas soportadas, tormentas enfrentadas y coraje ganado. Inhaló el aroma a tierra fresca, a humo de lina, a mañana, y lo sintió asentarse en su pecho. Este era su hogar, y lo había reclamado. Silas se detuvo cerca de la orilla del río, y se volvió hacia ella con serena intensidad. Eliza, dijo en voz baja pero firme, te he visto crecer a través del fuego, la lluvia y tormentas inimaginables. Te has ganado más que respeto, te has ganado mi corazón. Su mirada se cruzó con la de él, y en ese instante, toda la vergüenza y el ridículo de su pasado se desvanecieron, dejando solo claridad y verdad. Extendió la mano para tomarla, sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, fuertes y seguros. Se suspiró ella, con voz temblorosa pero segura, lo hair, contigo, los niños vitoriaban, corriendo en amplios círculos, levantando con sus pequeños pies la esquerz, y el rocío. Incluso los animales parecían unidos a la celebración. Los caballos relinchaban, los perros ladraban alegremente, los pajeros revoloteaban de árbol en árbol.
Risas y las leniben el espacio que antes había estado ensombrecido por la burla y el miedo. Eliza sintió que el peso de cada humiliación sufrida se disolvía en las brillantes de este nuevo amanecer. Ya no era la chica que cayó en el barro, objeto de burlas y chismes, era ella misma, resilient, valiant, digna, amada. Si las la trajo hasasi, entrelazaron sus manos y gentos contemplaron como el sol ascendía sobre la extensa tierra. El río brillaba como oro fundido, el viento susurraba entre los árboles y el mundo pareció detenerse en silenciosa reverencia por la vida que ella había luchado por reclamar. La mirada de Eliza recorrió los campos, la casa, los animales y los niños, la familia que había forjado con valencia, corazón y determinación. Comprendió la verdad que la había sostenido en cada prueba. El valor no residía en el cuerpo ni en el juicio ajeno, sino en la fuerza de espíritu y el courage para levantarse de nuevo. Y así, en la tranquila luz del amanecer, comprendió por fin, la vida recompensa a los valientes, a los perseverantes y a los compasivos, y nunca más dudaría de su propio valor. La mañana se extendía, dorada y ininterrumpida, un nuevo capítulo de vida le esperaba con risas, amor y paz. El rancho, la familia, el río, el viento, todos abrazaron su triunfo, tal como ella abrazó la vida que había construido de la mano de Silas, con el corazón firme y el espíritu libre. El courage es la medida de un alma, no la forma de su caparazón.